Hello, hi, and welcome to this exciting episode of Kappa Prime Time. Well, in today's episode, it's all about music, song, and photography. Well, our guest who will be having a chat with us, our very first guest, is a very talented actor and an established singer, Vijay Yesudas. Joining with him is yet another popular personality. He is Jerson Anthony. He's a famous guitarist and also a music director. And also we have an amateur naturalist. He is Prasun Prakash. Welcoming all of you to Kappa Prime Time. Moving on to my very first guest, he is Vijay Yesudas. We'll get to know more about his, latest news and what's happening in his life. Hi, Vijay. Welcome to Kappa Prime Time. Thank you. Thank you for having me. Pleasure. Well, it has been 20 years. We all just started loving you. Completed 20 years in the industry and acting over 10 years. So let me just congratulate you on behalf of Kappa Prime Time on completing the 20 years, first of all. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So how do you feel about the journey, you've been traveling so far? And എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് you made yourself in the industry. So looking back, how do you feel about the journey? Yeah, I mean, തീർച്ചയായിട്ടും, when you're going through the journey, there's always ups and downs, and there are a lot of frustrations. There are a lot of moments when you're so happy and you're so excited about new projects. But at that time, it feels like, കുറേ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 20 വർഷം, when we finish 20 years and it's still going on in a strong way, that too, you feel kind of like, nice that you've lasted this long and, you still have much more to give, in a way, I guess. Super. You've been a youth icon, established as a singer, and you've proven talent in acting as well. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും വിജയനെ ഇപ്പം like normal audience when they see you on screen or on stage, എപ്പോഴും ഒരു style statement ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് they have categorized you. ഒരു style statement ഉണ്ട്. And recently we happened to hear about your new venture that you're starting in Kochi. Yeah, so, I mean, I think that's the main thing. I mean, there are so many places for women. Like പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട്, there are so many places, and I think in Cochin and then maybe even all of South India, there are very few places where it's only for men and exclusively for men and like a man cave. And this is a Canadian owned, but New York style barbershop, and they bring in that barber and biker and there's some like, or a very rural type of classic type of 1920s, our classic feel to the whole ambience. Yes. And that's what we're looking at, and I think something like that ambience and overall the interiors and the way the barbers are and the treatment and everything will be something that Kochi has never seen, and we're bringing in some very interesting things, and I think customers need to come there and really find out what those special things are that you can, once you become a regular customer or even a member for that matter. So we're looking forward to giving them a lot of different things that usually men don't get at other salons and whatnot. So when this was pitched to you, what actually went through your mind and what made you take up this? It was because when I go abroad, I go to so many barbershops that the quality of service and the way they treat you, the way they give the treatments and all that, I make sure I don't go to a usual salon. Rather I go to like a men's or proper grooming barbershop. So that kind of feel we don't get it here. There are barbershops, small barbershops available, which maybe are kind of at the brink of closing down, and and there are some good talented barbers here as well, who run small barbershops and stuff. But this is a little more of a premium thing, and so we're bringing that kind of quality, but in a little more premium way, and I think in a very premium location like Panambali Nagar. So
Yeah, and also the staffs happen to be certified, അല്ലേ? അവര് certified അവരെയും Yeah, the British, they come from, they've been trained and certified by by a proper, a team of people from Britain. So they've, all of them have been trained, and they've, and then we are also grooming them on another side on how to speak and how to be, to kind of hold themselves and carry themselves and stuff like that as well. Yeah, so just Yeah. tell us about the designs and what exactly it is, because Ketatulan Kalam, this looks totally different. I mean, it's a new experience, I must tell you. So, how about the Yeah, structure of totally. it? The designer, the designer and the architect is Chris, and he, in fact, he's such a sweetheart, and he's like somebody who takes so much effort and so much pain in bringing that same chop chop culture, chop chop signature style. But at the same time, not to seem like they're doing the same thing that they did in the Goa store, but with the same logo and kind of the same sense, but in a new way and in a more fresh way. So the amount of effort that he's taken coming down from Goa during this lockdown, especially, come here, quarantine, and then still get to work, and then go back again to be with his family, and then quarantine there. Yeah. I've also done the same thing, this quarantine in between, and try to come down and try to, help out in whatever way I could. And Vijay and Anas also lives in Chennai, who's one of the partners, Anas Ishmael, and Vijay Moolan, who's also the one who's a friend of mine, who was the one who brought this to me in the first place. So, like all of us are trying to somehow get it done and get it open, even during this, pandemic. And, we're lucky that we got till here, and we're like almost just a week or less away from opening up. Oh, wow, great. So that's what I was about to ask you. When is it going to kickstart? So super. So in a week's Yeah, time. soon. Yeah. Great. So all the very best for the new venture, Vijay. Thank And you. Thank you so much. Thank you so much. yes, and also We Company by Vijay. Yeah. ഏറ്റവും latest ആയിട്ട് ഓണത്തിന് has come up with a video, Onam video, a beautiful song, I must tell you. So Thank you. Thank you so just much. tell us about that song and how did that production happen? No, see, during the lockdown, a lot of us came together for Samam, Yeah. Singers Association, of Malayalam movies. And once we had finished with that FB Live for 60 days, which crossed over to actually 75 days and with 80 plus singers, we what we decided was we'll take a break, and we raised quite a lot of funds, and we were able to help about 500 families during this pandemic, who were musicians, singers, and artists and whatnot. As much as possible, we could help out. Um, and after that, for Onam, as a special treat to those who maybe funded us and donated for this good cause, we thought we'll give a little bit of a gift from each of us. And in that process, we made 10 new writers write new poetry, or basically songs, Nice. and 10 singers took it up and composed and released it on their own. So അങ്ങനെ ഒരു song, Afsal and Sudeep, they suggested that this song would be appropriate if I sang, because it had all these memorable things about Tarangini's Onakalam and things like that. So അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ്റെ മടിയിൽ അത് വന്ന് വീണു. ഞാനും രാകേഷ് ബ്രഹ്മാനന്ദനും കൂടെ ആക്ച്വലി രാകേഷ് ഒരു ട്യൂണൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്കിങ്ങനെ അയച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നൈയിലും രാകേഷ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു പാടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു രാത്രി ഇരുന്ന് സഡനായിട്ട് ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി. അതങ്ങനെ it just grew Okay. into this tune, and then I got it programmed from here in Cochin, and I came down the next week just before Onam. And yeah, and then it just all happened from Friday to Thiruvanam. Basically, I was shooting and I was recording and I was shooting and then I was editing, and then I had slept at, I think, Thiruvanathin on 11 o'clock something, 11 something is when I launched the channel and the song. And I was My coordinating with God. with the sound engineer, and I slept at, I think, around 5 or 5:30 in the morning that morning. And then I woke up at 10, and I basically posted the video and everything like that. Pina, once you get it out, then it's in people's hands, whether they like it, whether they don't like Yes. it, all that is it's up to them. So
Wow, that came out really well. Actually, your look is also a little different. അതിൽ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വളർത്തി, I mean, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിപ്പോ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്ന് അതിനൊന്നും സമയമില്ലായിരുന്നു. സോ വി ജസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്കുള്ള കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത്രയാണ്. കവിതകൾ പൂക്കുന്ന കാലം കളകളമൊഴുകുവെൻപനിയിൽ കവിതകൾ പൂക്കുന്ന കാലം ഇത് ശ്രാവണ സംഗീത കാലം ഇത് ശ്രാവണ സംഗീത കാലം. എനിക്കൊന്ന് വിജയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയ് എത്ര ഷാബി ആവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി മാറുകയാണ്. സോ The thing is, I was so like upset with myself, and also, I had during the first 3-4 months of lockdown, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് I was working out. I had a trainer, video call trainer every day, and even in the cricket team, our ചെന്നൈയിലുള്ള cricket team, we were working out almost every other day, doing high intensity workout and okay. For first 3 months, I had lost so much. Like I toned up so much, and അത് കഴിഞ്ഞ് 2 months, I bulked up. കുറച്ച് പൈസ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് weights ഒക്കെ മേടിച്ച് ടെറസിൽ വെച്ച് I bulked up, and I like really became fit. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആ ട്രിപ്പിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് വന്ന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഓണത്തിന് എന്താണ് ഈ പാട്ടിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് വന്ന ട്രിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഐ ടോട്ടലി കുഡന്റ് ഫൈൻഡ് ടൈം ടു എക്സസൈസ്. പിന്നെ ഐ ഹാഡ് ഒരു ചെറിയ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി വിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് മീ ഫ്രം വർക്കിംഗ് ഔട്ട്. സോ ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് when I was wearing that shirt. And അത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഷർട്ടാണ്. അത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വയറ് മാക്സിമം ഒക്കെ ഒതുക്കി പിടിച്ച് മുണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കി ഒരു നാടൻ ലുക്ക് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അങ്ങനെ പോയത്. മലയാളം മണക്കുന്ന കാറ്റിൽ തുടിതാളം ഉണരുന്ന പുഴയിൽ ഇത് ശ്രാവണ സംഗീതകാലം ഇത് ശ്രാവണ സംഗീതകാലം ഇത് ശ്രാവണ സംഗീതകാലം. So Vijay, another thing is that senior composers കൂടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ യങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന മ്യൂസിക് കമ്പോസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ what they have told about you is that ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വിജയോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. യു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദം, കണ്ണടച്ച് അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? We just love to know that. No, I mean, it's just I am somebody who kind of lives like that. എല്ലായിടത്തും I mean, I do have a short temper at times. But it's only if I'm pushed to that much of an edge. പക്ഷേ maximum my level of patience is pretty good. And I'm not talking about in connection to the recordings and stuff like that, but generally. But when it comes to just being, like when I'm singing and when I'm recording, and as long as I'm getting like a certain respect from them as well, സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. in the sense നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവര് they will teach us a song and or rather they'll make us sing and all that. പക്ഷെ പുതിയ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത in between ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ we don't see them any differently. When they bring a song to us, we look at the song and we give 100%. അപ്പൊ നമ്മളെ അതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. And also for me it's everything is in a very positive way, if anything. I just feel that mutual respect that we have for, like, say നമ്മളിപ്പോ film musical that we take so much effort to sing and we adjust for, say ഒരു ആക്ടറിന് വേണ്ടി പാടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു, from the beginning of our career to even like 20 years later now also, when an actor or a producer or somebody calls and whatnot, maybe not an actor but a director or whatever, when they call, we are like honored to sing for them. We are like, we're happy to sing for them.
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ സിംഗേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിനൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു പൊതുവെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് സോ വെൻ വി നീഡ് ടു മേക്ക് for 20 years I'm in the industry and ഇപ്പോഴും it's a struggle to get them to pay us something or even അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. but മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ എത്ര ഈവൻ ദ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷനും ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സാഡ്. മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് മേ ബി എം ജയചന്ദ്രൻ sir or who've done so many super hit songs, they can't even increase their rate beyond a certain point. And I think that is a very sad situation. And I think I think the film industry is so dependent on the music that's given for each film that I think that their value should increase and they should be given a lot more. ഇതിപ്പോ എന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയണത്. I'm saying in general, music department should be given a bigger budget and bigger എന്താ പറയാ value for the work they do. Because everybody gets squeezed ഭയങ്കരമായിട്ട്. And I think we're music director, singer, lyricist kind of at the end of the food chain ആണ് in the industry. And I think that's got to change. And I think for that matter, Jani 20 years what I'm thinking is I'm going to step away slowly from focusing. I've never focused anyways, but like just kind of move back and just start doing my own stuff and like more independent music. And I think music industry needs to be separate from the film industry and not be so dependent. And as a music ipo films nadakatha oru avasthayil kuറെ musicians കുറെ സിംഗേഴ്സും കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റലിസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കുറെ സിംഗേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കുറെ എന്തെങ്കിലും കവർ വേർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് some musicians still have some work. Very true. So I think that's very important to stand alone from here on out. And again, one more thing about your acting also. നമ്മള് സിംഗേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have seen actors becoming singers and singers becoming actors. I mean, not becoming actors, of course, അത് parallel ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് very rare ആണ്. So you were one among them, and we're quite curious to know about what fascinated you to get into acting, because your upcoming release. I've always been passionate about movies. All said and done, ഞാനിപ്പോ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഓവറോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു സംഭവം ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം I'm very passionate about the film industry on its own. For whether it comes to movies, ഞാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. DVDs ആയാലും ബ്ലൂറേസ് ആയാലും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് മലയാളമായാലും തമിഴായാലും തെലുങ്കായാലും ഹിന്ദി ആയാലും. And so എനിക്ക് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് I've been always very passionate about films and acting and everything connected to films. So അന്ന് initially when I got some offers, my അപ്പയുടെ ഒരു advice he said you focus on one thing, you solidify yourself in that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then you can then you see. He still doesn't want me to act, but now once Mari came and then once Padaiviran happened and then now I've been listening to more stories. I've done now Salman. I've been half of the shooting for Salman 3D. That's done. Adeni kariyannanu ansarichu. But I've also signed up on two or three other Tamil films. So we'll see what happens. We'll see. ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പടങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തീർക്കുന്നു and എവിടെ ഇറക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ. And just you mentioned about Achan അപ്പയെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു. So people would just love to hear from you. Achan ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? How is he spending his time right now? He's fine. He's just resting and taking എന്താ പറയാ being safe and അവിടെ he's in America right now. അവിടെ ഡാലസിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് he's there. വീട്ടില് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന്റെ കൂടെയും അവിടെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ ഉടനെ ഒന്നും വരാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ വയസ്സിലുള്ളവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ he's already 80, so him and my mom 60 plus ഉള്ളവരൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. So they're going to take it easy and they're going to be there just resting. Yes, so happy to hear that from your end as well. So do convey our regards to Achan and all at home. I will definitely. And thank you so much and all the best for Chop Shop. Thank you so much. Take care, Vijay. Thanks a lot. Thank you. It's a good I think it's the first time that I'm Kappa TV on any show that I've come. So good to be on your channel finally, and looking forward to many more endeavors together. Pleasure, Vijay. Thanks a lot. Yeah. Take care. Thank you. Bye.